Hi, welcome back to my channel. This is Cherry and you're watching the Chronicles of Empty Wallet, the Project Consistency. Char. Akong project dahil. So, as I promised in my first vlog, I'm here to give you an update on what's been happening since I started this journey. No, so even with my unexpected hectic schedule due to an emergency plus nagubo, sipon ug flu pagyud, luckily no kanang I'm so proud nga I still managed to travel from Camiguin to the mainland today lang yun no and complete my report for tomorrow. So, despite everything, I made sure to make time for this vlog update. It hasn't been easy, but this is what project consistency is all about. No, showing up no matter what, laban lang jud taan ni ato jud na panindigan no. One of the first things I did was gisulat gid nako tanan ang akong expenses og mga obligations nga kailangan ako paglaanan og budget monthly. And honestly, I was so shocked. Shocked gid ko dahil kay wa ko expect nga grabe di ay kadako ang akong nakwenta. Like ingana kadako ang akong ilaan nga budget for monthly nako nga budget sa ako ang i-budget sa akong sweldo, no? So, kanang, imagine, day to day, mura og okay ang spending, but when you list it all down, you realize asa paingon ang imong kwarta. And it really opened my eyes to the importance of being aware of where your money is going. Ilisod sad, no? Kanang, nagtuo ka nga daka kay kag kwarta dahil na tingal lang ka nga nahanap man kalit alisad sad ug wala ka kabalo asa paingon imong mga kwarta, di ba? So that's why I decided to take small but meaningful steps to improve my situation. So, and I'll share those with you today. Mo share lang gud ta uy, abi pa lang. So, have you ever been in a situation where a family member or loved one got sick and you found yourself scrambling for money? Yes, gapangita og kwarta. And it's really heartbreaking because kanang gusto kay kamutabang but without savings the options are limited, no? So inganhira gid day, if wala kay na prepare nga savings or emergency fund, here's what often happens. First, you end up borrowing money again and again. Yes, it's quick but it doubles your obligations, no? If naka-existing nga utang, another loan will just make things even harder. Naglisod pa gani ka pagbayad sa mga primero ni mga utang, ni sulod na pud kag utang, ni samot kadako ang imong obligasyon. So, magsakit imong ulo asa paingon, di ba? So, second, you sacrifice other needs because you might end up using your budget for food, di ba? Pangbayad sa imong rent or other essentials, leaving you juggling priorities kay imbis kay pangkaon nimo, pangbayad nimo o need nimo lang nga kwarta, maggamit na nun nimo or ma-divert nimo na siya nga funding didto sa pagpa-check up and pagpalit sa tambal. Alisan sad pa-check up unsa ang saan pagkaulian sa pasyente kung dili nimo palitan og tambal, di ba? Manambal man jud. So imbes kay pangkaon, nanawa na spacing kay tuad didto gibayad sa tambal og check up. So ending way pang chicha, way pang kaon, way pang bayad sa bills, another na pod nga problema. Dayon third is that stress levels skyrocket. Ngano? Financial stress affects your mental and emotional health no? And even your relationships. Kabantay mo kung wa kay kwarta, labad kay mong ulo, labad sa tanang labad, sakit sa tanang sakit, o wa ka kabalo asa na nga sakit gikan. No? So, kung wa kay kwarta, syempre, init imong ulo. Kung init imong ulo, mo din ang cause din sa away, labi na sa mga asawa, no? Karelate ko ana kay daghan kayo nang gibugno, gumikan lang anang gumukin lang ng stress kay way kwarta. Pero kung naay kwarta na, happy jud ang life, no? So, again, auto kung ay kwarta na, labad jud imong uday, no? Usahay di pa kakatulog asa ka mangita para lang
para lang masulbad imo ang problema. So that's why it is very important to start small and be consistent. So dapat consistent lang gyud ta, kay mo na tong motto sa kinabuhi, dapat consistent lang gyud ta, no? So if you're thinking pareha na ni Agi nga di ko kabalo asa ko magsugod, so with the help of the kuan, with a little research, so napo ko ika-suggest, no? So here's my suggestion. So primero, dapat start with a simple goal gyud, no? So dili na to i-complex tanan, kay kung ato i-complex, naglisod pa gani ta pagsulbad sa isa ka problema na didto noon ka noon sa lisod kasi mo kalingon nga naman tay sayon. So di ta angay magpakuan, di na to angay komplikahon ang tanan, kay na may mga simple ways, no? So again, start with a simple goal. Set aside a portion of your income for emergencies. Importante kay na even if it's just 20 pesos a day. So consistency matters more than the amount, because if consistent ka, maanad manggod ka nga, magsige na lang ka save ana for your emergency 20 pesos a day, di ba? Gamay, but kung imo na itapok mo, dako na siya, promise. Then treat savings like a non-negotiable expense, like your electricity bill or water bill, bayad sa imong renta, and many more. So kailangan no, kung if nakay kwarta, if nakay sweldo, so dapat jud nga maglain na jud kada og savings dai, kay aron dili kanang sana mabudget jud nimo ba, at least na ang katong nabilin wala lang tayo mo i-budget nga pangkaon or unsa pa nimo nga pangbayad or unsa pa nimo nga other necessities, no? So for me jud, kay just listing down my expenses and seeing the total amount was already a wake up call gyud. Kay sometimes ang pinakauna nga steps manggod is awareness. Dapat ma-aware jud ka nga ingon na imong sitwasyon, and kailangan nimo na nga imo na siyang i-accept, di ba? Kay acceptance is the key, and that's okay. Kay wala may mawala ana kung imuhang gi-admit sa imong kagalingon nga mao jud na ang imong sitwasyon. Right? Then what I've realized that kung wala kay savings or emergency funds, life becomes even harder during tough times. Yes. It's not just about the money, because it's about the peace of mind knowing you can handle unexpected situations. Lahi ra jud kung nakay kwarta day, kay murag kuan ba kanang ma-manage nimo tanan. Pero no, at diha ta padulong. Ato jud nang panikamutan nga diha jud ang mo padulong nga dapat ma-financial stable gid ta. Bahala hinay imong progress basta kay kanunay. So be consistent lang gyud, kay syempre sa ato ang project, di ba? Agingan lang gyud atong project consistency, kay dapat consistent lang gid ta. Bahala ginagmay, no? So let's take the small steps now and prepare a little for the future. Then trust me, your future self will thank you, no? Kay nagkugi man ta, so that will be a reward for us in the future, no? So again, that's it for today. So let me know in the comments what's your experience with savings, or what's the first step you're planning to take, no? So, and don't forget to like, share, and subscribe to the Chronicle of Empty Wallet, the project consistency made by yours truly. And let's build better habits together, no? So remember, life isn't about being perfect. It's about trying, failing, and getting better one day at a time. So sugdan na nato ni nga journey, and magtinabangay ta, guys. And that's all. Bye-bye!